Ia faatalo fo i lo afioga le ia tou savea ia malo fo i le soifua manuia i lau afioga pe sa e malaga ia ua pisi lava lau afioga i lenei vaitau. Ia, whawhatai le tua ro, ma ua wanoa e asisi fo i le tātua tunu, ma asi fo i ia mātua ma ainga. Ia ma whaalu wako i fo i makele o kupe ngi me o whaala velafi. Ia ai ona o le soifuanga lava o tātou nei o Samoa. Whatoa o malo whai whaala velafi le teimi fo i e whaamana vai o le tua matongi se whaalo sa ilunga rau o lau pui manafa. E sau le ia lau sau noanga i aitu. Awe mo e sa manuia ia lau fo i sa ilinga malo ia me se fo i le ngā ruenga lo tautua ai o a mai le tali mai le atunu upe a mai a ta por kalame leva yaso o mawhai lava o na out of so tai ma mau awa noa tau te tala doai. Yeah, whakatei sa le ia taua o lo tele lava le, especially e tele lava le au first home buyers, which is really good to see bea o le au nanga le nei o le tātou por kalame le with Radio Samoa o le tau manatu i le mamalu le tunu. Ia o lo iai lava le avanoa e mawhai ia no whaatau so whale motu po se lawa awa ia alo ma whanau so pe o le talo le fsili lo tele lava le o to facility o yai for nai applications on the pipeline now. Mo ila tola vai tali mai le e ala mai le tatou por kalame first home buyers here and some investors on nai matu to a whatever na ye la to mota yo titilo pola pe fa feona fa onga le value le fale la ye le taimine ye fa ye se mota so le tali le facility o lo nga tele le tatou por kalame mal fa sala noanga. O le si vanga tāua te le malanga i Samoa ma monitora wa o iai ma ua whaalau tele le tātou au nanga. O le teibi lava le nei o le tāte whaasoa ma tātala noa. O lo maua le lei mai lunga simultaneously at the same time. O lo maua mai lunga le tātou wala leo fau le nā o le wha mō tasi o ono tesi ma le tasi whatalu fafo i Samoa. I le tātou tanu ua vai mwhai fo ina whai au alo whaanga ma wha amrianga i sioti nā. Ia mo loutou a ingo lai wawa ai ma sila mai. Ia ma wha longo mai fo i le tāpol kalame. Ia, mana ia tele whaftai lava lau whionga le ia tawa ia. Whatalo whatu fo i le mamalu o le atunu o whaafonga mai po i nei New Zealand po Australia po. Ia e mai se fo i sioti nā pia wha pia o lai wha longo mai le nei taimi ia. Whaatalo whatu i le mamalu le atunu o whaafonga mai ia. Whaatai tele lava le mamalu le atunu o no lo o iai lava le lato trust, I suppose. Yeah. E mawhai ona whaonga ina le la o nanga ia manise fo yo alo ma whanau o le atunu o lo o mawhai ona sosoani i tūlanga ese o le tato por kalame lava le o le malu I Fale po anything to do with the home. Ia, ai le ngata lai le nā. Wā ngā fo i le tāpolo kalame le whaafonga mai e Samoa I lunga le FM 106.1. E tāpena I fo I lātou te malanga mai. But they have already been introduced to our program. Ia mau mai e fo I lātou wā e isi tangata Samoa. E o mai, o le matua te le au tupe. O lewa fo ina whaaputuputu wa lātou tupe, fo I le offshore. O le whaanongolongo mai. E ai la le avanoa e mawhai ai ono mai sota I atu I lau whionga le whatua. Tātala noa, o le alawa le tiute, o le tangata le whaia le ngaruenga le te whaia nei, as a mortgage broker. Ia po tangata fo I whautua, fo le ale tā ua o le anga I mai o le atunu, umatangata tau te whasoa. Nei lo o le o sa o ala tau ia matala noa I whale tupe mapulenga o financial institutions nei lale tā ua o lau tō mtawhaioi. E tā ua tele le fsili le ala ia tā ua ona o le e peye mo I lava e peye le tele se malamala maanga pa e whaafifea le whaongaina o le au onanga a mortgage broker o mortgage advisor. O le tā ua le tūlanga lea. Tu sa mātou le tutu le vāo o le mamalu le tunu ma banks o le mana ia lau lau whaongaina o se mortgage advisor like myself pe a whapea o le o iaisisi o e whaongaina le temi nei is we have access to all the banks. Ona e luasfulu 20 plus year lending institutions lea e mātou te ngā lulu e le temi le nei. So not just the banks. Ia o isi fo ia waanga like the second tier lenders. So we tele le avanoa ona o lea mātou te mālamalama I
I policies ese a banks ese. Ia na mawhaile o na mātou whitu na ilo application po o Fale bank, po o Fale institution that will best suit low application. O le mana ia lau le o nanga le ona e, we will work with our clients po le malu le tunu ia mai tato paperwork. Ia na mātou tau mawhaile kau eliminate lalo le stress o no iti teima. Ia pe e mata mumuli fo ile malu le tunu e o e whaasanga i banks. Ai o lesi foi disadvantage pa e alu sa ilo bank. Ia a e latua e le ai mailo bank. Ia na tu o iale ina. A le mana ia le whaonga ina o le au nanga le mortgage advisor o mortgage broker. Ese a latu ilo bank e le ai i o na mātou wole sa ili si banks. O isi foi institutions le e mawhai na latou soani le au nanga le o le au mai o se le ni. Ia mawhai na whaatau le tatou mauta so e tā ua tele le e te lelo na ese senga. A ole mana ia foi ona e tutongi mātou e banks. The banks will pay us, or the lending institutions will pay us pe a uma na mawalo mauta. So e te le level benefit e mawhai ai ona te lele ese senga o lo walu sao le bank. Ma le whaonga ino le o nanga mātou. Malo, whaaftoi tā ua tele le whaamamla moina o le matau pula wa sao le ia o tātou tangata fōi. Ia, e ai ia le tūlanga o le ngangana e whaonga ina fōi. Ia mamwhai e o na whaingo fie ia i lātou. Le whaonga ina o lau fionga le whaletua i le anga ruenga. Nono winga, e taipe ia la o le tangata alu e whaatau tāwale. Whaatau tāwale le ainga. E o tu fōi e finances a car dealers lātou ia. Ai fua i lau credit rating o lau tupe maua o na whaatu stusa lea ma le finance e whetau i le lei ma oe i le whaatau ina o le tāwale lea. Ia. Yeah, e sau lea lau sau noanga na o na o le mana i o le whaonga le mortgage advisor e pe leno tā ua momoa e ia mātou policies of banks o malawa. So mātou te au ili po Fale bank that we are highly likely to get an approval pe e te lele amanua e mo ma yesi tato i oe. So o le mana ia na o le whaonga ino le o nanga mātou e mawhai ona mātou fitu na i tūlanga whapea. Ia mai le ngata fōilane nā, ua whātua ina o tau ele o le te mua, lua tolu po le Fale nei, ua o tau whafsanga i e mapulenga. A whale tupe ia po financial institutions nei, ua māsani a o tau whiutanga inga, ma la tau whātua ina fōi oe. O le client lea, le a e sau e momori atu i le whale tupe. Ua umana whai e lau suenga ma e mauti noa. E mawhai ona lātou service ina le loan leo le a whai. O le sao le nā. Ia, e sao leia lau sau noanga a le ataua. O le mele tā ua i lava. Le a whapeo yeini mea na tutupu in the past. E mānei a lava le disclose mai pe tau mai a tau pe tau fo ilo mortgage advisor ona a whapeo yeini mea fo ina a vatu le te le i mātou te we don't have access to. Ia mawhai ona mau mai le bank so be it au yesina black mark whapea le mau le bank e whapea is a non-disclosure, which is as soon as you have a non-disclosure, le bank so pele kau ngā le vaenga le tūlanga so e mana ia tele mo le malu le tunu. Let us know. O ani mea na tutupu in the past, maybe a credit rating that went pretty bad. O se tūlanga whapea na yaingi ni aita lafo pea na write off. E sili le tau mai ona mātou au ili lea, which is the best option? Ina ia awaina e sefe fo le taimi o lātou, sefe fo le taimi o le bank, and then the bank don't get a little bit of a hesitant le bank at mai te tatou I, which whapea mātou te malamalama. We can put a case forward. Wa iei lava tūlanga wa ngā wako se application decline le bank, but as soon as we understand po le ale mea na tupu, yeah, mawhai ana mātou toe, yei se tala noa ngai whaalaua I tele ma le bank. Yeah, they actually have reversed the decision here from a decline to an approval, so it's a ua tele tūlanga whapea. Ala no winga I lo mai nai ri ta ua le fo mai. Yeah, na. Ai ta ola ta tala no le first home loan. E fa ferna fa nga ma fa tino le mata upule. Yeah, tā ui o le facility, o le first home loan,
o tusa o lesi avanoa le mawhai o na whai se application, pe a whape I lalo mai o le lua se 10% low deposit. Wafam tuafoi o banks, e yeile li miti e allow mai o le Reserve Bank o applications e mawhai banks on a rights, well, I live they can't write up to a certain level. Just as the application, it would have been declined under the policy of the bank. Homes, and the banks have got an agreement. Under rights, homes, applications lie. So it's an exception under the policy with the Reserve Bank. So ole tulanga la le mana provided you meet the requirement, it's another window of opportunity. With less than a 20% deposit on the submission under the Kaingaura and the bank's agreement. Otherwise, it would have been declined solely under the bank's policy. Malu, whawtau wā o te marmura mai le tulafono le nā. Le olof so soari mai ai ia Kaingaura po lea fo ia. Le vaenga lea e tau wha te le ai lau deposit lea maraumia mai ele whaltupe. Ai, e le meta o le eligibility requirement for the first home loan. O le ala le mana onga le te tauna whaamlia ina ia le whaltupe. Yeah, taua fo ia le tulanga tusa o le vaenga le under the first home loan, o lau minimum deposit lava tauna ia 5%, and it must be a savings or even your Kiwi saver. It's a tawana ia so tupe fo ile le tonu, so the Kiwi saver can be your minimum 5%. Yo lesi tulanga fa pe it's a single applicant pe to tasi lava oile apalai. Although tupe moa within the last 12 months cannot be more than 95,000. Afa pe you're a single applicant with dependents pe to tasi oile apalai e yeina yo walo, your income can be up to 150,000. Afa pela as a couple with no dependent or dependents, you're the same in ole income level le tasi a se lauli masfulua fe ile within the last 12 months. So those are the main things, is the income threshold, and it must be your first home. So long as you meet those basic criteria, or let's say for ime, it's where you must have been at your current employment at least for 1 year. Fa pena suila unga luenga within the last 6 months. It's so long as they will consider you've been in the same industry. Maybe it's a health industry, but with suilo employer. So long as you've been in the same industry within the last 2 years, they will consider it. So the main thing is 5% minimum deposit, income 95,000 per sasil applicant. Or one single applicant with dependents or a joint application, or the maximum income is 150,000 per annum. Right. Ia ta ua tele wai pui fo i le whare tupe la tō ia la tō investments ai mai se fo i o tupe i o le a whamatu mai i se nono ngā tupe mo le whale fau mua lea. A la le tā ua ma le au ngā le benefiti o le home loan, the first home loan. So ole taua tele ole ona ole sia vanola le pe melena fetu mo it would have been declined under the basic low deposit at the bank, but because it's an exemption under the Reserve Bank ruling, e mawhai ona ye pele tata wabano ole si tulanga mana ye pe afa pe ke qualify under the first home loan, you will still be eligible for the special rates that the banks offer. Mantua for ya fa pay lalo le luas full percent deposit, and you go solely under the bank's policy. Ele eligible to more special rates. But under the first home loan, you will be eligible for the special rates as if you've got a 20% deposit. Ole mana ia la leona e ina yona pingi fikia mfena mo mai ai. Ia.
Malo, whaftai tau o tele. Whai mautanga ia ne lungo le tātou screen, o leo iai, ia le telefoni, a le whionga le whaltua, ia Emele le whonga le tātou polokalame. Ia mwhai ona e wala au iai, pēr umwa le polokalame, ia mwha mamlama atiri atu wai ia te. Oe, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ina ia, tango e vande lau peni, ma le pepa, tusi whalele iai le telefoni le nā. Ia e te wala au ai I le whaletua ia Emele. E iai ni fi whaapitoa e te taula tutongi I le teimi lea ua whai e le application po o le tālu sanga fo mo le first home loan. Yes. E iai le fi tusa o le fi la lea o le e charge la o le fi le kaingaura. E tasi 1.2% o le amount o le tato loan le apalai mai. So it's a 1.2% what we call a low equity margin. E mawhaiona pay off e oe as a one-off pay off pay yellow savings extra. O le leo le tūlanga lea, which means you won't be incurring interest on that amount. Or it can be added in mawhaiona whaopopo I le tato mo kesi le la au mai. So it's a wale mantua yele low equity margin le la add I tono low mo kesi. Ye o lesi fee because you will need to have a full registered valuation. Mo le fale le la afasa, because kaingaura and the bank will need a full registered valuation. Ye o lesi la fina it's a taona tu tono le tato pakeki plus your solicitor's fee for it. Ye to so na mea saona ona tu pe tono le tato pakeki. Malo, olona winga o le tupele na le tātou te no mai ai. Ai whaopopo iai ma vaenga na e tuu iai lunga sau. Tātou te le toi tongi. Sesi mea leo sau ato lawai I le first home loan lea. Tau mai le tau lunga le tāpolokalame. E whawhea la ona o apalai I se first home loan. Ai e talia ina uma e whale tupe uma ia tū te ngā lulue le first home loan le tangata po a ulea o le a apalai I ai. Yeah. Ole me manai lava a whape o e fia malamala mātile manai le vili mai. Ona iaina I fasili pe o le ta eligibility criteria lena tau whamasala atu. Ia ona I mea ma whaiona o fasili pe make sure e a foi. E eligible tato ia a whape alola e whaiatu wa eligible ia ona avatulo le po a tato documents e ma whaiona submit mai. So I can help you in relation to ile whaasolonga la le tato application le. So first of all, give me a call. We'll have a look at the pe meet tato le criteria la le. Ia ona whaasoloi le tato paperwork from there on. Ia na ilo ile po fele si tulanga ia lui ile tato whaamoemoe. Malo, whaafte le lava I lau whionga ma le teimi ua whaavanoa mai o te tono le nā fo o le avili atu se tama matua ma se tina matua o le lewa na to oto I lunga le moe ngā lai kangu I meo le telo le tupe lai ai. Ia la fo e posi lava a la se teimi a lai matua mawhanawhana le te leo o le teu ngā tupe o lo le whale tupe whale tua ia Emele le avanoa le lei e whaatino ai ia le moe mitinga o lewa na mana o I se whale. Le ua malo lo retire. Wala aulu telefoni le nā o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, la fuatu I lo I tu vai taua lunga mai e lau whionga le whalitua le tāpolokalame le so. Ia, whaatei telefoi le a tau o mo le nei tala noanga le nei fiafi e pei lava ona tātou tala noa pe. Ai ai lava se fasili ia. E ma nei lava le vili mai whaatala noa po ia nei loa ile po la le si taso la sanga o le atau ona o iei le taso whamoemoe. Ia ai e se fasili vili mai o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Pe emaili mai fo I emele.palamo@loanmarkets.co.nz. Ia mwhai pona alu le website just to check out information na iei ona tatou so ta ia le ia manu ia tele ia malo longa o le nei fiafi la wa fionga le ia saua ma le ma malu le tunu o fonga mai ia toe pelo ai foi le vai asfo Whafte tele lava mo le ta whaatal noanga ia manatu foi ia o le amanuia malo longa o le fiafi nei ia me se foi nisi o ngā ruenga lo tau wha mai ai
Tuli matai i le vai as fau se whapoponga o le malu I fale, ma le whaletua ia Emele Palamo, alofa te le atu whaasui fua ia mo le teminei. Ia le nā, ua tāwalunga atu ai le talanoanga foi, ma stasi foi o whonga le tātou porokalame malu I fale, a malu I fale. Ia e malu fo I fafu. Tāu le nā o le porokalame, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, mo I lato uma, o lo ta pena, o le a su e se fale, o le a hinga. Le fale mua fo I first home loan buyers, ia, la wa matu tātou telefoni, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o.